All right, folks, Yishai Fleischer here, and I'm just so happy to be back in Jerusalem. I love this town. I love it. I love everything about this great city. I love the energy. But last week, I was in another great town, and that's Washington, D.C. I had the great merit of taking around Minister of National Security, Itamar Ben Gvir, who, on the one hand, is controversial. Well, we're in Congress right now, and Code Pink and CARE are yelling at Minister Ben Gvir, and I'm watching this right now. The liars and the jihadists and the Qatari and Iraqi paid haters, they're out here making trouble, and Minister Ben Gvir is laying out a policy of Jewish strength, but on the other hand, says nothing controversial. He says simple things that make a lot of sense, like Israel needs more security. Terrorists should not live in a luxury condo hotel, but rather should feel like they're in prison. And terrorists who get caught should actually face the death penalty. And that Israeli citizens who deserve to be armed should get those permits. And that Jews on the Temple Mount should have equal rights and be able to pray. So that's what we talked about in D.C. And I was able to take a few choice videos during great moments in Washington. By the way, we were also in New York and in Miami and at Yale and at Mar-a-Lago. But here's a few videos that'll give you a little bit of the flavor of what it was like to be with an Israeli minister, right? Somebody who's in charge. He's like in charge of police, in charge of firefighting, in charge of prisons, in charge of civilian arms. What it's like to be with him in Washington, D.C. Get a little bit of that flavor. So check out, here's my tour with Minister of National Security, Itamar Ben Gvir. Hey guys, Yishai Fleischer here in beautiful New Haven, Connecticut. So nice, so pristine, so chill. And yet last night we had an event which had a lot of rowdy folks outside. We brought Minister of National Security from Israel, Itamar Ben Gvir, who believes in a strong Israel, believes in fighting back against the jihad, together with Rabbi Shmuley Hecht of the Shabtai Institute here at Yale. We brought him to speak. And you know what? It was a victory for freedom of speech. It was victory for freedom of expression. And he spoke. And you know what? There were protesters outside, and they have that freedom as well, and that should be respected. However, there were some protesters that were violent, that didn't let Jews into the building, into school earlier in that day, and also threw water bottles. Well, that's assault, that's battery, that's violence, and that's intimidation. That's something very different than freedom of speech. And so freedom of speech won last night. Itamar Ben Gvir and his policies came to Yale to discuss, to show these ideas, and to, have that open and freedom to think about the future of a strong and beautiful Israel. So God bless you, and check out some of these videos from the event outside. The intimidation that was outside that did not silence the voice of Itamar Ben Gvir, of Israeli national security, and of the Jewish people in a strong Jewish state. Check it out. Where's Kahani? Where's Kahani? Can you explain what the welcoming committee outside looked like? There is only one solution. There is only one solution. Intifada revolution. Intifada revolution. Intifada, intifada. Intifada, intifada. אני חושב שזה, הייתי אומר, אפילו איזשהו סוג של מחמאה עבורי. אם לא הייתי כל כך מזיז ומשפיע ולא היה אכפת להם, הם יודעים מה אני עושה, וזה באמת נכון, אני עושה. עשיתי רפורמה בכלי הנשק במדינת ישראל, היה 8,000 רישיונות לפני שבאתי, בממוצע בשנה היום 200,000, וזה עובד, ניצלים חיים של יהודים בבתי הכלא בישראל, הייתה קייטנה שלמה, מרמלדה ושוקולדה ופיתות וטיולים בחצר אינסופיים ואין משילות, ושיניתי, הפסקתי את הקייטנה, לקחתי מהם את הכל. את הרדיו ואת הטלוויזיה ואת הלימודים ואת כל מה שהיה להם, לקחתי והשארתי להם את המינימום של המינימום. עשיתי שינוי בהר הבית, יהודי היה אסור לו להתפלל, אסור לו להוציא מילה, יהודי מתפלל בהר הבית.
עשיתי הרבה שינויים, לכן הם כל כך כועסים עליי. אגב, לכן החמאס ניסה לרצוח אותי 5 פעמים. זה לא יעזור להם. עם האמת שלי, עם התפיסות שלי, עם זה שאני יודע שאנחנו צודקים, ולכן אני אצא. You know, I was outside in this protest, so I saw a lot of things. I saw Hamas again. I also saw that after you left, once they got you out, students who were leaving were getting hit by bottles. What do you think about that? הם חושבים שבאלימות הם ינצחו, הם לא ינצחו אותנו. הם לא ינצחו, האלימות שלהם לא תנצח. אני רק מקווה ורואה שבאמת המדיניות היום שונה לחלוטין. אני יודע שכמה שעות לפני הוציאו איזושהי קבוצה של פלסטינאים שניסו לפגוע באלימות פלסטינאים, אין עם פלסטינאי בעצם, קבוצה של ערבים שניסו לפגוע בי. בכל מקרה, תהיה להפחיד, אני אמשיך עם האמת שלי, אני אמשיך לפעול למען המדינה שלי. Now, I want you to compare what it was like being at Mar-a-Lago to being here at Yale. זה 2 מקומות שונים, אבל העוצמות שהרגשתי, 2 המקומות היו עוצמות דומות. במר-a-Lago זה סיפור של באמת, יודעת, לוקח את עצמי לפני 20 שנה, אני מאמין, הייתי מפגין, הייתי צועק, בדרך כלל הייתי מחוץ לאירועים האלה, ופתאום אתה נכנס למר-a-Lago, אירוע שעושים במיוחד עבורך, רואים שם עשרות אנשים מאוד מאוד חשובים לקהילה היהודית ומוחאים כפיים, ואז רואים לי קונגרסמנים, הסנאטורים רוצים לשמוע אותי, ואני נכנס לחדר שלהם, מחיאות כפיים על מה שאני אומר, על הרעיונות שלנו, על התפיסות שלנו, על זה שאני רוצה מדינת ישראל גדולה וחזקה. וכאן בייל, הזהירו אותי, כשאמרתי במר-a-Lago שאני נוסע לייל, לקונגרסמנים, אמרו לי, אל תעשה את זה, או שמישהו אמר שם, שיהיה לך בהצלחה. He's going to speak at Yale tomorrow. בציניות כזאת, והייתה הצלחה עצומה, אני חושב שאת היית באירוע, והיה חיבור, אני חושב שהדבר, הכוח הכי גדול, שאנשים, רואים בתקשורת, ושום כל מיני, ואז שהם מכירים אותי, זה עולם אחר לגמרי, זה משהו אחר לגמרי, הם מרגישים אותי את הבאמת שלי. עכשיו הדעות הן אותן דעות, והתפיסה היא אותה תפיסה, יש הרבה לב והרבה אמונה, ובאמת נהניתי כאן בסוף, גם היה מי שזרק עליי בקבוקים, אבל זה לא מפחיד אותי, זה לא מפחיד אותי, אני אומר את האמת שלי, אני אלך עם האמת שלי, אני אמשיך להגיד אותה, אני אלחם עליה. אני חושב שהיה מאוד נורא אם קמלה האריס הייתה לוקחת בבחירות, נראה סביר שלא היו מכניסים אותי לכאן, והנה אני היום ממצב שהייתי פרסונה נון גרטה, למצב שבו אוהבים אותי, במר-a-Lago קיבלתי חיבוקים גדולים, אפילו בייל קיבלתי חיבוקים גדולים, ואני חושב שהרבה מאוד אמריקאים יודעים שאני נלחם בעצם גם את המלחמה שלהם, שאני נלחם נגד הג'יהאד, נגד החמאס, זה לא רק אני, החמאס רוצה להשמיד אותי, את העם שלי, רוצה להשמיד גם את אמריקה. All right, and another question. What do you think about President Trump deporting students who support terrorism? מדיניות חשובה מאוד. אני בעד חופש ביטוי, אבל ראית, מה שהם עשו זה לא חופש ביטוי. לזרוק עליי בקבוקים, לעשות לפגוע בי, זה לא חופש ביטוי. הם רוצים להפחיד, הם רוצים לסתום פיות, אני תומך מלא בעניין של טראמפ בנושא האוניברסיטאות בארצות הברית. מקווה שזה ישתנה, כי בהרבה מאוד מקומות האוניברסיטאות הפכו להיות קרקע של טרור ושל תמיכה בטרור. למי הם תומכים? ברוצחי ילדים, ברוצחי נשים. So your first time here, you were a kid. So what's it like being here now? זה פשוט מדהים. הבן שלי היה כאן במיימי, היה קצת בניו יורק, היה לפני כמה חודשים, הוא אמר לי, אבא, אתה חייב להגיע, ובאמת, קודם כל האנשים, איזה אנשים טובים, אוהבים את המדינה. נתקלתי בהמון יהודים, המון שליחים. וגם הגורמים שנתקלתי בהם לא מעט, הרגשתי אהבה גדולה, חיבוק גדול. Israel is losing a lot of support on both the left and the right in America. So why should somebody on the left support Israel and why should somebody on the right support Israel? משום שישראל נלחמת את המלחמה של אמריקה גם. המלחמה שלנו לא רק למען ישראל. תביני, החמאסניקים האלה, שכנים שלי בחברון, הם לא רוצים רק את חברון. הם רוצים את ירושלים ואת עכו ואת חיפה ואת יפו. כשאתה שואל אותם קצת יותר, אומרים לך בסוף, כל העולם, הכל יהיה חליפות, הכל,
יהיה חמאס. את יודעת מה הפירוש של חמאס כאן בוושינגטון, את יודעת מה הפירוש של חמאס שישלוט חלילה בעולם. נשים לא יוכלו ללכת בלי רעלה. הם חושבים שכל מי שלא מאמין בדת האסלאם הוא כופר. ואני חושב שהם אויבים לא רק של ישראל, הם אויבים גם של אמריקה. לכן אני חושב שכשאנחנו נלחמים בהם, אנחנו ביחד עם אמריקה, אנחנו עושים דבר נפלא בשביל ארצות הברית של אמריקה, אני יודע שאמריקה מאוד תומכת בנו, בטח בממשל הזה, שהוא מאוד 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 מסייע. Hey folks, Yishai Fleischer here, and behind me, Minister Ben Gvir is speaking to a giant crowd of Chabad Chassidim. And you get so much media saying that people in America are against Minister Ben Gvir. Here's thousands of students, there's more, supporting the words of Minister Ben Gvir, because so many people believe that the Jewish people should survive, and the way to survive is through Jewish strength and not Jewish weakness. And that's the policy of Minister Ben Gvir, and there are thousands of Jews and thousands of Americans who love to hear his words. And here you're seeing it behind me, so don't believe the hype. The support is out there for strong Jewish people, a strong Jewish policy, and a faith in God, and a faith in the Jewish people's right to the land of Israel. All right, in the train, the subway between the Rayburn building and the Capitol, the Jewish people are getting represented by Minister Ben Gvir, who is here on the train talking with congressmen. And what's the point? The point is to have a stronger Israel, a more powerful Israel that fights back its enemies, pushes back on the bad guys, and becomes what it's supposed to be, which is a light onto the nations in Jerusalem, the spiritual capital of the world. All right, behind me is Minister Ben Gvir. We're in Washington, and we just had meetings with the great congressmen who support Israel and are against terrorism. And let's push back on those leaders around the world who want to support the terrorists, want to fund them, want to make continuous, endless war in the Middle East. What we have to do is we got to fight the bad guys and stop funding them. And we got to stop believing their fake ties. Underneath that tie is jihadism. And so therefore, let's open our eyes, see the bad guys for what they are. And jihadism, it covers up the light of Israel. The real light of Jerusalem wants to come out to the world and be a way for people around the world to connect to God, to come up to that holy city. It's not going to happen if jihadism rules. So let's push back on jihadism, stop funding them, stop believing their fraudulent ties and their fake appearance. They hate God, they hate good, and we love God and we love good, and you're a part of it wherever you are. Yishai Fleischer here in Washington saying you shalom on the way to the Holy Land. Blessings. All right, folks, I hope you enjoyed a little bit of a snippet of the flavor of us in myself and our team of Minister Ben Gvir, Minister of National Security in Washington. It was really a special trip, and I thank God for the opportunity. And I also thank God for the fact that I'm back here on home soil in the spiritual capital of the world, Yerushalayim, Jerusalem, Ir HaKodesh, the holy city. God bless you, folks, wherever you are. And don't forget to support us through easy methods. One is buymeacoffee.com/Yishai, and another one is fightforisrael.org, because you're a fighter for Israel. Check out the links below, and you can just click on them. You can also subscribe, comment, like, and be part of it. Spread it to your friends, and we wish you blessings from the land of blessings, from this incredible capital, the spiritual capital of the world, and from our spiritual capital to the United States Capitol, impacting the whole world. I think it was definitely a blessing. God bless you wherever you are. Lots of love, and shalom.